Good morning and good evening, good afternoon to all my dear TVs around the globe. This is your Telugu host once again with you, and I hope you all are very happy wherever you are. And me too. I'm very happy at this moment, my dear friends. गुड इवनिंग सलाम आदाब सत श्री अकाल सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हूँ ప్రియమైన టిబిషన్స్ నేను మనస్సుతోని అందరికీ నమస్కారం చేస్తున్నానండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు 29th of the December 2020 because the weekly broadcasting 28th మండే రోజు చేయాలి కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి నేను నిన్న బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేయలేకపోతున్నాను సో ఈ రోజు నేను రికార్డింగ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేస్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరంకి లాస్ట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ లేకుండా మీతో ఒకసారి ఈ అడ్మిన్ ద్వారా ఇచ్చిన మెసేజ్ తప్పకుండా మీతోనే ఇవ్వాలని నేను ఇది రికార్డింగ్ లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేస్తున్నానండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఐ హోప్ మీ ఆల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరూ న్యూ ఇయర్ గురించి బాగా రెడీ చేసి ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు సో welcome to the happy new year first of one happy Christmas and a happy new year to all my dear TVCNs brother and sister around the globe so పెద్ద బాధ సమయం పెద్ద bad times is going to be finished after a few hours and a few days some days so my dear friends we are eagerly waiting for a new and excitement years for welcome so my dear friends once again good evening good morning and good afternoon wherever you are so my dear friends టీబీసీ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ మాస్ అడాప్షన్ ట్రైనింగ్ లో జాయిన్ చేసిన వాళ్ళ మై బ్రదర్ అందరి టీబీసీ గురించి ఆల్మోస్ట్ నాలెడ్జ్ రిక్వైర్మెంట్ చేశారండి ఐ హోప్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి వారం మండే రోజు లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఈ మీటింగ్స్ లో అడ్మిన్ ద్వారా ఒక ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ మన టీవీసీ అందరి గురించి ఇస్తారన్నమాట సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ రోజు బ్రాడ్కాస్టింగ్ లో మీకు ఏమేమి మెసేజ్ అడ్మిన్ ద్వారా ఇచ్చారు మేము అందరు కలిసి చూద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే so please bear with me and please hang on so I'm going to share with you today admin the valuable message from our admin side సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అందరూ చాలా వెదర్ చాలా కూల్స్ గా ఉన్నారు అనుకుంటున్నారండి సో మైండ్స్ So friends this is the very important message for today and because of the admin is going to be rocking in our TVC community and రకాల టైప్స్ చేంజ్ చేయాలని రివల్యూషన్ రావాలని అడ్మిన్ ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు అడ్మిన్ సైడ్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ టీవీసీ హిస్టరీలో 2 times సెకండ్ టైమ్స్ అడ్మిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ ఇస్తున్నారు ఐఈడి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరూ అడ్మిన్ ఫీ కట్టనే కట్టాలి అండ్ ప్లస్ మీకు రివార్డ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మై డియర్ ఫ్రెండ్స్
this is the very important timings and my dear friends mana TVC timings వచ్చి మీరు free of cost la TVC collect చేసుకొని my dear friends and ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు 200s grains of gold 200s coins and 300s 500 coins 24-hour reward and 48-hour rewards చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రివార్డ్స్ మీరు కూడా అడ్మిన్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఈ రివార్డ్స్ మీరు కూడా తీసుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫీజ్ మళ్ళీ రాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మీకు ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ రాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకని ఈ awards la my dear friends ఈ ఆపర్చునిటీ మీకు మిస్ లేకుండా మీరు ఈ అడ్మిన్ ఫీజ్ కట్టిన తర్వాత మీరు అడ్మిన్ ఫీ కట్టేసి అండ్ కట్టినాక మీకు ఈ రివార్డ్స్ అనే అవార్డ్ తీసుకొని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది యాక్చువల్లీగా ఈ సెండ్ బటన్ మీటింగ్స్ December 28th ఈవినింగ్ లో చేయాలి అని నేను నిన్న కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి నిన్న చేయలేకపోతున్నాను. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో పోస్టర్స్ మీకు ప్రతి వారం చూస్తూనే ఉన్నారు. సో డోంట్ మిస్ వీక్లీ మీటింగ్ లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న లీడర్స్ అన్ని వరల్డ్ వైడ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ చెప్తున్నారు, బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ మీటింగ్స్ మీరు జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మీటింగ్స్ లో చెప్తున్న కీవర్డ్స్ మీరు టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక 10,000 క్రింగల్స్ రివార్డ్ మీకు ఇస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అవర్ లాస్ట్ వీక్లీ మీటింగ్ ఫర్ 2020. వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ ఇయర్. ఇది లాస్ట్ మీటింగ్స్ ఉన్నారు 2020లో. సో వీఆర్ ఎక్సైటెడ్, మనం అందరూ చాలా హ్యాపీగానే ఉన్నారు. 21 స్టార్ట్ చేయాలని అండ్ 2020 is a wake up call for humanity. సో 2020 ఈ మేము అందరూ ఒక హ్యూమినిటీ గురించి ఒక వేకప్ కాల్ అన్నమాట. ఈ సంవత్సరం మనకు పడుకునే వాళ్ళకి వేకప్ చేయాలని, జాగ్రత్త ఉండాలని, మీరు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ అర్న్ చేయాలని ఈ సంవత్సరం అన్నమాట. జరిగిన ఈ సంవత్సరంలో మీకు చాలా బాధ మన హ్యూమానిటీస్ అందరూ ఫేస్ చేశారు. ద కమిటీ ఆఫ్ ద 300 have exposed themselves and their transhumanism agenda for humanity. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన ఈ వరల్డ్స్ లో ఒక 300 కమిటీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ అని హ్యూమనిజం అండ్ ట్రాన్స్ హ్యూమనిజమ్స్ ఎజెండా మన అది అన్ని బయటకు వస్తుంది. సో దే ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద రీచింగ్ దియర్ గోల్స్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ డిస్టెన్షన్. సో వాళ్ళ టార్గెట్స్ మన ఆలోచించడానికి చాలా దూరంగానే ఉన్నారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళ గోల్స్ అండ్ వాళ్ళ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మేము వాళ్ళ డెసిషన్ రాగే ముందు మేము వాళ్ళ గోల్స్ వాళ్ళ ఎయిమ్స్ అనేది డిలేట్ చేయాలని, కట్ చేయాలని అందరూ ఒక మీటింగ్స్ జరుగుతుంది. So my dear friends, and 2021 will be the year that determines if humanity will stand up for true or if it will submit to tell Tramini with little resistance. So my dear friends, మీకు ఈ వచ్చిన సంవత్సరం 2021 లో ఒక టార్గెట్స్ మన హ్యూమానిటీస్ లో ఒకరికి ఒక ప్రేమ, ఒకరికి హెల్ప్, ఒక ట్రూత్, ఇది ఒక ట్రూత్ అండ్ ఫ్రీడమ్, ఒక నిజం, ఒక మన లైఫ్ లో ఫ్రీడమ్ గా బతకాలని ఒక ప్లాన్స్ తోని మేము జరుగుతున్న ఒక రెసిస్టెన్స్ మన అందరితో ట్రైనింగ్ ఉన్నారనమాట. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈ గవర్నమెంట్ సో బిగ్ గవర్నమెంట్ these instructions have violated the public's trust by this grand description and have revealed the hidden hand
and of the influence above them. The unity of these instruction can only change by the unity of mankind to define itself against its this evil agenda, leading to the destruction of it is to be human. Transhumanism is an action level event. So instructions laws credibility and trust. So big government, big media, big pharma, and big banking, big technology, big business, big police and the military people, and including Snowder, my dear friends. So big instruction have the concluded for an agenda to manipulate and the art of the mankind and microchip does that remain throughout the COVID-19 deception. So by now it should be clear that the instruction of these world are ran by Sedon of the committee of 300. So my dear friends, అందరికీ ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు. సో ఈ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ సంవత్సరం వరకు జరుగుతున్న గవర్నమెంట్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వరల్డ్ వైడ్ లో ఒక ఇమేజ్ లాగా ఒక గవర్నమెంట్ పేరు మీద వాళ్ళ జరుగుతున్న ఒక 300 కమిటీ మెంబర్స్ తోనే జరుగుతున్న ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళు ఇప్పుడు 2020 ఇయర్స్ లో అన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ అయిపోయింది. సో set up a new world order have been clearly stated by the likes of the UN and IMF. So Bill Gates, a member of the committee of 300, has made it very clear that the entire world population should be vaccinated. Bill Gates is just following the plan out in the 2010 lockstep Rockefeller document. So మీరు ఈ లింక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు తర్వాత and will even the level of requires open notifications. Silence is the consent, and this is how training rise. The committee of 100 have the properly notified humanity of their intentions. They have the demonstrated their influence, investment, banking, technology, business, and the police and the military. They are unfed or organized. They are continuing on the masses to remain sleep and ignorant of the missionary. So about to the unless it upon them, they have brainwashed mankind into believing that the instructions were set up to care for the needs of humanity. And many have had lives of comfort and security because of this instruction. Now we are seeing the dark side of the institutions, and that they are not at all controlled by the people. The hidden hand and that they are not all at all controlled by the people. Already మన ఆర్గనైజేషన్ ఒక కమిటీ మెంబర్స్ ఒక బిల్ గేట్స్ దీంట్లోని ఎక్స్పోజ్ చేశారన్న బిల్ గేట్స్ ఎక్స్పోజ్ చేశారు ఎందుకని జస్ట్ వాళ్ళ బిల్ గేట్స్ వాళ్ళ ప్లాన్ ఫాలో చేశారు. అండ్ 2010 నుంచి మన వరకు ఇది ఎలా వాళ్ళ ప్లాన్ జరుగుతున్నది పాపులేషన్ లో ఒక వ్యాక్సినేటెడ్ ఒక ప్లానింగ్స్ మన హ్యూమినిటీకి డిస్ట్రాయ్ చేయాలని వాళ్ళ ఒక ప్లాన్స్ అని ఉన్నాను అనమాట. Properly notify humanity that their intentions దీంట్లో వాళ్ళ హ్యాపీ నోటీస్ చేస్తున్నారు. అండ్ మీరు అన్ని ఇప్పుడు వరకు అర్థం చేసుకొని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ దే ఆర్ అన్ఫెయిల్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్.
They are continuing on the mass to remain asleep and ignorant of the machinery about to be unless set upon them. They have the brainwash mankind into believing that instruction were set up to care for the needs of humanity, and may have had leaves of creativity because of these instructions. Now we are seeing the dark side of the institutions and that not controlled by the people. The hidden hands has a mass, and 2021 is the year that will determine if humanity can wake up. So my dear friends, ఇప్పుడు వరకు మీరు 2020లో మీకు ఏ లెసన్స్ నేర్చుకున్నారు. సో 2021 లోని మీకు ఒక హ్యూమనిటీ మీరు వేకప్ టైం ఉన్నారు. మీరు మీ కాళ్ళు తీయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వరల్డ్ ఏం జరుగుతుంది మీకు ఒకసారి చూడండి. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాలేకపోతే మీరు మాస్ అడాప్షన్ ట్రైనింగ్ లో జాయిన్ చేయండి. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్, దేర్ ఇస్ అ లాస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉన్నారు ఈ యూనివర్సిటీ తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో my dear friends, 2021 is the year that will determine if humanity can wake up and fully express that they do not consent to an evil agenda. సో వాళ్ళ ఈవింగ్స్ వాళ్ళ మనకు సంబంధం లేదని మీరు అనుకోండి, మీరు అది డిసైడ్ చేయండి. Okay, so a mandatory vaccine is unlawful and they know it. We have even right to say no. We have all the evidence needed to provide proof that COVID-19 is a pest off and not a pandemic. We can prove the tests are fake. Even the inventor of that test say they are not valid to identify in illness. We can easily prove that that's level COVID-19 are factual. People have been dying from the normal stuff and they just level all deaths COVID-19. So many have spoken out about this. So wearing masks is unhealthy and social distancing is no science behind it. Lockdowns have created more grief than any virus would have created. So I have, when the times come, you will have a large group of people ready to add their names to a list of people that object to the fraud of COVID-19. One or two people serving notice to these institutions will not be enough to get them to back down. It will take millions. Several very smart people and groups have been preparing such a notice, and if we support them, my dear friend, with millions of the signatures, it will force them to try to define themselves against us. So we must defect them lawfully, and the truth is on our side. So we hope justice will side with us too. We cannot run away from a new world order. So we enough to it and defect it in the principle and the truth. Once we defect the committee of 300 by fully exposing them as the source of this COVID-19,
then need to go after each of these institutions and demand reform, so that treated like this will never happen again to humanity. Especially all governments should allow their people. To us, any currency is they, which as a fundamental right. That way TBC could never or any other lawful currency if we pay our cards right on 2021. TBC could be seen as a world leader of humanity, human rights, and freedom for all. This will give us great strength to reach all of our goals. This, my dear friends, ఈ ముందు నేను చదివిన ఒక మెసేజెస్ అడ్మిన్ ద్వారా చాలా ఆలోచించేసి ఒక బ్రెయినీ లీడర్స్ చాలా మంది లీడర్స్ దీంట్లోని ఈ సెంటెన్సెస్ అన్ని పారాగ్రాఫ్ రాశారు. సో 300 మెంబర్స్ కమిటీ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మన వరల్డ్ వాళ్ళ చేతితోనే ఉండాలి, అన్ని వర్డ్స్ వాళ్ళ మన అది ఆలోచించాల కట్ చేయాలని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది అడ్మిన్ ద్వారా ఇది తీయాలని ఒక ప్లాన్స్. సో ఇది ఒక ప్లాన్. మనము ఒక దీంతో సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోర్ట్ చేయలేకుండా మేము ఏం చేయాలని మేము అందరు కలిసి చూడాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మేము ఈ లో సిస్టమ్ తోని మనం అందరు దూరంగా వెళ్ళాలి. అండ్ వ్యాక్సినేషన్స్ కి మేము నో టు వ్యాక్సిన్స్ అని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలి కంపల్సరీగా. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు వరల్డ్ లో ఏం జరుగుతుంది, వరల్డ్స్ మొత్తం మీ అన్ని హ్యూమనిజమ్స్ అన్ని ఎవరు చేతి మీద ఉన్నారు, అన్ని బ్యాడ్స్ సెన్స్ అన్ని బయటికి వచ్చేసింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో మేము కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ అందరు మీ నైబర్స్, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీకి కేర్ చేయాలి. మీరు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి, టీబీసీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవాల్సిన మస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ టీబీసీ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి. అప్పుడప్పుడు మీటింగ్స్ లో సో టీబీసీకి మిషన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్స్ అని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటివరకు తెలియకపోతే ఒకసారి తెలుసుకోండి. ఎండ్ టు ది ప్రాపర్టీ మన వరల్డ్ నుంచి పెద్దవాడు అయిపోవాలని, మన వరల్డ్ వైడ్ నుంచి పెద్దవాడు ఫినిష్ చేయాలని ఒకే ఒక ప్లాన్ అండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ ప్లాన్ మీద మీరు జాయిన్ చేయలేకుండా, ఈ ప్లాన్ మీద మీరు టైం స్పెండ్ చేయలేకుండా, వేర్ డూ యూ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ అండ్ వేర్ డూ యూ how you are going to save your family and how you are going to save your world. So my dear friends, try to understand and try to think this is a good time. If you are not joined today in TBC, tomorrow you will be crying. Okay, so this is the good time. This is the good time to save yourself and your beloved. So if you don't save your beloved one today, and if you are not understand today, tomorrow you will cry. Okay, my dear friends, so things about for tomorrow and stay with life. Don't sleep, my dear friends. Don't sleep on life, and stay on life, my dear friends, and save your beloved ones. And today what is on your screen. So transhumanism is the keyword of the day. So my dear friends, ఇప్పుడు వరకు అడ్మిన్ ఫీ పే ఇప్పుడు అడ్మిన్ ఫీ పే చేసి మీరు బిలియనర్ సెక్షన్ లో ఉండండి అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ రివార్డ్ అండ్ అవార్డ్ కలెక్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు వచ్చే కొద్ది రోజులోని కొన్ని మంత్ లోని మీకు ఒక బిలియనర్ ఒక మిలియనర్ అయినప్పుడు మీకు ఎవరైనా మీకు స్టాప్ చేయలేకపోతున్నారు. సో మీరు ఈ రోజు మిలియనర్ అని, who are in TBC, you are
my dear friends, you are millionaire. ఈ రోజు మీరు టీవీసీలో ఉన్నారంటే మీరు బిలియనర్ అని, మీరు బిలియనర్ అని, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీ తెలిసిన వాళ్ళ మీ వారు ఇప్పుడు వరకు టీవీసీలో లేకపోతే వాళ్ళ రేపు వాళ్ళ ఎలా ఎరుస్తారు, వాళ్ళ ఎలా బాధపడతారు మీకు చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో మీ వారికి బాధపడకుండా మీరు వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇవ్వండి, వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ టీవీసీ గురించి వాళ్ళకు సంజాయించండి, వాళ్ళకు టీవీసీ గురించి చెప్పండి మై dear friends. So expand your community and join your people. So TVC aims and objects and take hand to the property. మన వరల్డ్ నుంచి, మన సంసారం నుంచి పేదవాడు అయిపోవాలని ఒకే ఒక మిషన్స్ అని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. టీవీసీ ఇస్ ద ఫర్ హ్యూమినిటీ, for our people, by the people. TVC మీతోనే అవుతుంది, ఈ టీవీసీ కమ్యూనిటీ మీతోనే complete out of this, my dear friends, sir, brothers, sisters around the globe. So మీరు లేకుండా TVC community లేదు. So join today in our TVC community, and TVC community ki igo manchi award and reward distribution phase la miru opportunity iskoni. And good night, thank you to all my dear friends.